ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। You know, in this pandemic, it's been pretty tough. It's been tough on a lot of us. We've had a tough time. People have felt isolated. People have felt alone. We know people have lost their jobs. We know small businesses have suffered. Things have been tough. And we know people needed help. And that's why throughout this pandemic, every step of the way, we were committed to making sure people got the help they needed. When people needed help to stay at home, to be able to put food on their table, first of all, the Liberals weren't willing to do anything. They thought that EI was good enough. They thought EI would cover people that needed help. And we knew that EI would leave out 60% of Canadians who don't qualify. And so we fought for better. We said we've got to do more to help the people that need help. And so we fought to make sure that we could get direct financial support. And when the Liberals finally agreed to do something, they wanted to start it at $1,000. And at 1,000, that barely is enough to cover rent for people. It doesn't cover rent. So we fought hard, and we doubled the amount of CERB that Canadians received. Meaning, that meant that nearly 8 million Canadians had enough money to put food on the table, to stay in their homes, to be able to pay their bills. We made that happen. You know, we knew that a lot of people were worried about losing their jobs. And when they were worried about losing their jobs, we wanted to say we can be there for people, we can fight for people, we can make sure people get the help they need. And what we saw was the Liberals, again, trying to do just the bare minimum. They started off the wage subsidy at 10%. And we said, we got to do a lot better. We fought hard to increase that to 75%, saving millions of Canadians their jobs. So when people needed help, we were there for them. But we've got a choice in this election. You know, we've got Justin Trudeau, who says a lot of the right things. I'll give him that. But when it comes to his actions, they don't match up. And while we've been dealing with a pandemic, dealing with a serious crisis, there's another massive crisis that we're dealing with. And that's a climate crisis. ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਅਫਗਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਕੀਵ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਾਬੁਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਅਫਗਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 170 ਅਫਗਾਨੀ ਤੇ 13 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। Landed at Kabul airport, and Ukraine is a country with significant strategic lift capabilities. And they then went out on foot, so no armored cars, none of that, to look for the minibuses with the interpreters. And I think one was a interpreter and family who had worked for the Globe and Mail. The other one was one who had actually worked for Canadian Special Forces in Afghanistan. They had photo IDs of each other, what the license plates were, and I think the encounter was the Ukrainians saying, "We're Ukraine," and the people in the van saying, "We're going to Canada." And then they guided them through the crowds, and this was shortly after, in fact, the explosion. So actually at a very perilous time in and around the airport. They've been, unfortunately, had a lot of real-time combat experience, including the Special Forces, and so we're more ready to undertake this sort of mission. I think it's also interesting. I mean, Mark McKinnon, who wrote the story, was also one of the guys who was behind this effort. He had reported from both Ukraine and Afghanistan over the past decade, and he made the connection that a country with strategic lift and a country with battle-hardened forces might be able to pull this off. Effort went through Islamabad in terms of a staging point. But it's also interesting that Taliban are in discussion with the Turks on potentially running Kabul airport, and Ukraine has a well-developed relationship with Turkey. So there's I could see potential there without knowing any of the details at this point. But certainly also the fact that Canadian forces have been in Ukraine
helping. ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬ੍ਰਾਇਨ ਪੈਲੇਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਟੋਰੀ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਗੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੈਲੇਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟ ਲਈ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। The trucker thing started much earlier this year, but a good initiative, I think, and a real important one, I think, that symbolizes that cooperation that has helped Manitoba and North Dakota throughout our history, really. I mean, we're tremendously close. I don't know how many people have said to me, I can't wait till I can get back to Grand Forks to shop, you know, and I know that people look forward to that little drive and that visit down there as much as people from North Dakota and Minnesota look forward to coming up for a Jets game or coming into Winnipeg to do some of their visiting and shopping. So we're friends, and this pandemic has interrupted friendships, and it's hurt not just economically but socially. So it's an important message to send that we can cooperate and work together, and I'm proud of Premier Bergen, and I consider him a great friend to Manitoba and to me. You mentioned earlier today you would have liked to have hosted the Premier's Conference on Healthcare. I know healthcare is something you've been pushing for. Healthcare funding from Ottawa is something you've been pushing for. And I think that's why a lot of people are surprised at the speed of your departure. Why did you make the decision not to stay on for that meeting? Well, it's we talked last week, I think, about difficult timing and about the challenges of timing. No perfect time. ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਖਿਲਰਿਆ ਗਾਰਬੇਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿ ਲਓ ਬਈ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਲੀਨ ਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਦੋਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 9 ਔਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ 10 ਵਜੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਲੀਨ ਅਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਸੀਨ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸਕ, ਗਲਵਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 6472734243 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਿੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਟਿੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲੇ ਗਾਰਬੇਜ ਚੱਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਨਾਲੇ ਵਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਆਵਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਕੀਪ ਆਵਰ ਸਿਟੀ ਕਲੀਨ। ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੋਂਗ ਸਾਈਡ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਅਪ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਕਲਾਗਲਨ ਏਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਆਲਮੋਸਟ ਡੇਲੀ ਕਲੀਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਨਰਡ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਵਾਰਡਸ 9 ਅਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਾਫੀ ਗਾਰਬੇਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸਵਾਦਲੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। तू
उपरा धरा था तुझको सुनाई देगा खुद अपना धरा था. Hi, my name is Raj Singla. I'm in part of the program organized on the Janmashtami. Janmashtami is a great festival celebrated all across India. It's related with Lord Krishna. Lord Krishna is the famous god in India. So his message was that peace at any cost is very cheap. So one should try to have peace at all cost. So he said fighting should be the last resort. So the other things he told that when there is a justice and injustice going on, so you have to side with the justice. You cannot remain neutral. You have to side with the justice. So Janmashtami is a very good festival. So Indian cities are decorated all beautifully. Mathura, Vrindavan, it's turned like a fortress. So I wish everybody a very happy Janmashtami and thank you so much. Hi, I'm Kritika. We're celebrating Janmashtami here. Happy Janmashtami to everyone who's celebrating. Janmashtami is a festival where we celebrate the birth of Lord Krishna. More than anything, this event symbolizes togetherness, a sense of community, and our closeness to our motherland. I've only been in this country for, I don't know how many years, 2-3 years, and the way this community has welcomed me, the way they celebrate the festivals that I have grown celebrating in India just symbolizes and portrays how much we love our traditions and how much we love our religion. Happy Janmashtami!